liste fournie par l'American Joint Distribution Committee et par les listes faites par les Allemands eux-mêmes. Another list that Beatrice has started is the list of the Spanish saltires from Salonika that were saved by the Spanish consuls, using information provided in the book by Matilde Morcillo on Radigales, and also documentation furnished by the American Joint Distribution Committee, as well as some of from the Spanish authorities, consulates both in Athens and Paris, and also of a German list for the second convoy coming back from Bergen-Belsen. Et avec toute la documentation que j'ai, et par le fait des hasards quelquefois, j'ai pu reconstituer les saltiels qui étaient grecs, qui ont aussi été déportés à Bergen-Belsen. J'ai retrouvé 2 déportés d'Auschwitz qui ont été envoyés en France dans le laboratoire d'essai du docteur Mengele. Et j'ai actuellement beaucoup de documentation sur tous les saltiels de Salonique émigrés aux États-Unis, pour lesquels je ferai peut-être quelque chose ultérieurement. So now Beatrice is talking about the further projects she has under her elbow. So the first one is all the Greek saltires who were deported to Bergen-Belsen. Another project is about 2 saltires deported to Auschwitz who were part of the Mengele medical tests. And then she has another project to write the story of those saltires who emigrated to the United States, as she has an awful lot of documentation on it. Et bien entendu, je suis toujours à l'affût des renseignements que vous pourrez me donner, parce que par exemple, hier, Thomas m'a parlé d'un Albert Saltiel qui appartiendrait à sa famille. Alors j'ai cherché effectivement dans les gens qui s'étaient engagés comme volontaires pendant la guerre de 40, et j'ai 2 Albert Saltiel que j'ai toujours pas identifiés. And Beatrice, of course, is still relying on all of us to provide further information and about various people we might know about or inquire about. And I did that just yesterday, asking about somebody who called Albert Saltiel, who'd married in family and disappeared somewhere in Germany during the war. Ici, j'ai 2 tableaux où j'ai essayé de recenser les gens qui sont participants à cette réunion et que j'ai identifiés dans différentes lignes. Donc si vous voulez faire circuler ces tableaux, voilà. So Beatrice can circulate the sort of spreadsheet she's built over the years, and you can check where you figure in the genealogy. And the Figo Loco, which line does it belong? Figo Loco. Figo Loco, c'est la ligne de Moshe. C'est la ligne qui a le plus de personnes. Parce que peut-être j'ai plus de volontaires dans cette ligne-là, je ne sais pas. Oui, ils sont peut-être plus prolifiques aussi, comme dit Florence, parce que effectivement, dans cette ligne de Moshe, j'ai beaucoup de familles avec 9 ou 10 enfants ou 12 enfants. So the Figo Loco, as Avi asked, is apparently related to the Moshe line. But Beatrice adds that, maybe it's because it's the line she has the most information about, or maybe it's due to the fact that those particular saltires were very prolific in producing children, or a combination of the 2. It's 3 people here that belongs to Figo Loco. It's Thomas, me, and Moshe. Oh no, more. I don't know them. Okay.
There are many locals here. The more the merrier. Yeah, one of them. In case you didn't realize. Par exemple, dans la lignée des figos locaux, il y a le Flore Saltiel. Donc le test a été fait sur le père de Flore, bien entendu. Il y a des saltiels français que vous ne connaissez peut-être pas. Il y a Henri Saltiel, qui est donc le frère de Estelle Saltiel, qui est ici. Il y a Gustavo Saltiel, qui est ici. J'ai les Mexicains, les Saltiel du Mexique. Il y a Sophie Cohen, donc, qui descend d'une Léa Saltiel qui appartient aussi à cette branche. Il y a Jacques Saltiel qui est en Floride, Abby Saltiel qui est ici, Abby Saltiel, Olivier Saltiel qui est venu hier avec nous à Tolède. Donc, et j'ai plusieurs Olivier Saltiel, j'ai 2 Olivier Saltiel qui figurent dans cette liste. J'ai Philippe Saltiel dans cette liste. Voilà, et puis j'en ai d'autres, j'ai Moshe bien entendu. Just to sum up, it seems that those who belong to the Figo Loco are in very good company. Beatrice, il faut dire Figo Fu. So now the first part is over. Tu veux qu'on passe à tes questions ou pas? If you have any question about this part of the speech, please go ahead. We are here to answer if we can. Olga. Please, Olga. You mentioned that only 70 people have done this DNA test. How can you manage for more people? 70 Saltiel. 70. 70 Saltiel. There are more Saltiel. Oh yes, but I had 70 volunteers. Okay. So how Oh, can they register? if we have more volunteers, we will continue. And I have in my book 3 persons who won't volunteer this time. Gabriel. Gabriel. Yes. Who started the Luca line? Who started the Luca line, the forefather? The Lucia line. Yes. I will tell you, the Lucia line begins in the years 18, for what I can know from the census, it begins about 1850. But we know that the Lucia line have the same DNA, but that they are all with the same DNA. And for example, Alexander Gabriel, we know that he belongs to this Lucia line, but maybe it was 400 years before now. And it's by the family finder, we know that he is not linked to the Lucia line in the last century. But for what I know from the census, Yes. I cannot go more. Okay. Il y a une autre question là-bas. Yes? Est-ce que les femmes peuvent faire le test de DNA? No, the DNA is the full name is Y-DNA. It means that it is only for men. And I need to have a Saltiel, son of a Saltiel, grandson of a Saltiel, and so on. And but for the women, it is a family finder. With the family finder, we can find more information. So does that mean that Yes, you can do family finder. Yeah. Le nom des 4 lignes. Les 4 lignes. Oh,
the four lines that we found by the DNA test. The first line is G